are you doing? Com estem? Avui farem una sessió, evidentment per tothom, però estarà molt enfocada als escaladors i a les seves necessitats físiques. Okay, so today we're going to focus the session on climbers, and obviously everyone is welcome, and their physical needs. So treballarem molt el que són obertures de pit, estiraments d'espatlles, tot el que sigui reforçar braços, obrint caderes, d'acord? Treballarem molt aquestes zones que per l'escalada, ja bé sigui perquè sempre estem molt contraïguts cap endavant, evidentment sempre es carreguen cap aquí, o perquè són zones que una mica més de mobilitat ens donarien molt de més recursos a l'hora d'estar escalant a paret, rocòdrom, on sigui. Okay, so we're going to work a lot on opening the chest, working on the shoulders, stretching them, strengthening the arms, opening the hips as well. We're going to basically work on all these areas of the body that are needed when climbing. So when you're climbing, you're normally kind of like hunch and you're like all contracted and tense. So what we're going to do is just open the whole body and let that energy flowing again. D'acord? Okay, so we're going to start. Close your eyes, tanquem els ulls. Ens col·loquem en una posició còmoda. Just find a comfortable seated position. I comencem a respirar, portant tota l'atenció a l'aire que inhalem pel nas i a l'aire que exhalem pel nas. We're going to start bringing all the attention to the breath, focusing on the air we're inhaling through the nose and the air we're exhaling through the nose. Conscientment anem allargant les respiracions, fent que cada cop siguin més lentes, més profundes, utilitzant tot l'espai que tinguem per omplir-lo d'aire i buidar-lo. We're going to consciously lengthen the breaths, making them deeper, longer, using all the space available for the air to come in and come out. Be aware of your surroundings, sou conscients dels nostres voltants. Sentim potser cotxes passar, gent que està a casa, o potser només ens sentim a nosaltres respirar. We may hear cars outside, whoever is already in the room or in the house with you, or you might only just hear your breath. Anem portant tota l'atenció cap a nosaltres, deixant anar pensaments de feina, pensaments que ara no volem, no són ni aquí ni ara. We're letting go of any thoughts are not here nor now, work thoughts, family thoughts, all the ones we don't want right now. I seguim allargant respiracions. We keep lengthening the breath. En cada inhalació notem com s'allarga l'esquena. I amb cada exhalació notem els músculs com es relaxen, destensant. With every inhale, we feel the spine lengthening upwards. And with every exhale, we feel our muscles just melt down, releasing all the tension. No farem cap pranayama
pranayama en particular avui, cap respiració especial. L'únic que farem serà portar tota la consciència i atenció cap a la respiració. Que ho creiem o no, i és prou difícil. Today we're not going to work on any special pranayama or any special breathing technique. We're only going to focus on bringing the attention to the breath, which can be already quite challenging as it is. Seguim inhalant pel nas, notant l'aire que entra, notant el cos com s'allarga, i exhalem fent fora tot l'aire, notant com el cos es desinfla i es relaxa. We inhale, feel the air coming in, filling up the body, lifting it up, and feel the air being pushed out, emptying the body, releasing everything. Qualsevol tècnica de respiració, realment cadascú aquí pot agafar la que vulgui, ens servirà moltíssim durant la pràctica i pels que escaleu, quan estiguem a roca, moments de tensió, moments de bloqueig, moments on no tenim més energia. El més important que podem fer en aquell moment és tancar els ulls i respirar profundament. Learning how to breathe is going to be very useful for during our practice, or for those who climb whenever you're up a wall or in the boulder gym, especially in those moments where we're a bit more tense, we're frustrated, we're blocked, we don't know what to do, don't have energy left. The most important thing we can do is just close our eyes and breathe deeply. Comencem tots junts amb un om. We're going to start all together with an om. Hands heart center, mans al pit. Inhalem. Lentament anem obrint els ulls, ens col·loquem al principi de l'esterilla. Slowly open your eyes, bring yourself to the top of the mat. Col·locant bé el cos, peus a sota les caderes, activant tots els músculs, allargant el cos cap a dalt. Placing our feet underneath the hips, activating all the muscles, elevating the body up. Inhalem amunt, inhale up. Exhalem avall, exhale lower. Inhalem esquerra 90 graus, inhale up to 90 degrees. Exhalem enrere i a baix, exhale back and down. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem enrere, exhale back to downward dog. Dobleu un genoll, després l'altre, movent caderes de cantó a cantó. Bend one knee at a time, move your hips side to side. Sentim si hi ha un cantó del nostre cos que està una mica més tens que els altres. I respirem. Feel if any side of your body is a bit tighter than the other. And just breathe. Inhalem, tornem al principi. Inhale back to the center. Exhalem, baixem. Exhale, lower. Inhalem amunt. Inhale up. I exhalem, baixem. Exhale, lower. Inhalem amunt, inhale up. Exhalem, baixem, exhale lower. Inhalem esquerra 90 graus, inhale up to 90 degrees. Exhalem enrere i baix, exhale back and down. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem enrere. Exhale back. Ens enfoquem a portar les caderes cap a dalt. Just focus on bringing your hips up.
Elongating the spine, allargant tota l'esquena, separant les orelles de les espatlles, podem dir que sí que no. Just make sure you keep the space between the ears and the shoulders. You can say yes and no, releasing tension. Inhalem, tornem al principi, inhale back to the top. Exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem amunt, inhale up. Exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem, estirant 90 graus, inhale up to 90 degrees. Exhalem, enrere i a baix. Exhale, back and down. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem enrere. Exhale, back. Just really focus on your breath here. Ens concentrem en la nostra respiració. Inhalem, tornem al principi, inhale back to the top. Exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem, baixem. Exhale, lower. Col·loquem els peus a sota de les caderes. Place your feet underneath the hips. Inhalem amunt. I exhalem. Relaxem espatlles. Exhale, relax the shoulders. Que intentem que l'esquena no se'ns torci, sinó que estem activant tots els músculs cap a dalt, com si estiguéssim estirant. Okay, we're going to relax the shoulders. We're going to try and avoid our spine to curve. Just focus on activating all the muscles so you're staying in a straight line. 2. You can raise the heels, podem pujar els talons. 3. I 5. Exhalem, baixem, exhale, lower. I anirem a agafar-nos els dits dels peus. We're going to grab onto the big toes. Oh, we're going to use the blocks. Utilitzarem els blocks. Okay, wherever you are, just find your space, find your place. Inhalem, allarguem. Inhale, lengthen. Exhalem, baixem. Exhale, lower. Really release the shoulders. Shoulders are pushing up, not down. Relaxem les espatlles van cap a dalt, no cap a baix. 2. 3. Connectant respiració, moviment, connecting breath and movement. 4. I 5. Inhalem, pugem una mica, inhale halfway up. Exhale, clasp the hands behind your body, juntem les mans a darrere del cos. Inhalem, allarguem, inhale, lengthen. Exhalem, baixem cap endavant. Exhale, lower the hands forward. Recuperem tot l'espai entre el coll i les espatlles, d'acord? No volem quedar-nos aferrats aquí. Try and keep the space between your ears and the shoulders. Amb cada inhalació allarguem. Inhale, lengthen. Exhalem, baixem mans. Exhale, lower the hands. 2. 3. 4. I 5. Inhalem, pugem. Lentament, inhale, coming up slowly. Exhalem. Relaxem. Peus segueixen sota les caderes. Feet stay underneath the hips. Dobleguem genolls, bend the knees. I inhalem, braços amunt. Inhale, hands up. Intentem que els genolls no se'n vagin cap a dintre. Try not to bend your knees inwards. They're staying parallel to each other.
2, relaxem espatlles, relax the shoulders. 3, 4, 5, podem pujar talons, you can go up to your heels. 6, keep lowering the hips down, baixem les caderes. 7, 8, 9, i 10, inhalem amunt, inhale up, exhale, relax, exhalem, baixem, inhalem peu dret enrere, inhale right foot back, el peu dret mira enrere, right foot looks back, l'esquerra al cantó, left looks to the side, caderes de cantó, square your hips to the side, inhalem, allarguem, inhale, lengthen, exhalem, primer dreta, exhale first to the right, and then down, i cap a baix. No anem directament a buscar el peu perquè estarem col·lapsant la cadera. Okay, don't go straight to the foot because you're going to collapse onto your hips. So just come up and work on extending all the side. 2, i count the cap si pots mirar amunt. 3, 4, seguim empenyent amb una mà esquerra, keep pushing up with the left hand. I 5, inhalem amunt, inhale up. Exhalem, canviem els peus. Right foot facing to the side, left to the front. El peu dret mira al cantó, l'esquerra endavant. Inhalem, allarguem. Inhale, lengthen. Exhalem esquerra, exhale left. And lower. I cap a baix. 2, keep pushing up with your right hand, seguim empenyent amunt amb la mà dreta. 3, 4, 5, inhalem amunt, inhale up, exhalem, tornem al principi, exhale back to the front. Inhalem altra vegada el peu dret enrere. Inhale, right foot back, slightly further apart this time, el separem una mica més. Peu dret mira cap enrere, right foot facing back, left to the side, l'esquerra cap al cantó, caderes segueixen de cantó i anirem al peu dret a 90 graus. Okay, we're going to go to the right knee bend to 90 degrees. We're going to just place our forearm onto the thigh. We're going to give different variations here, okay? So you can either stay onto your thigh or you can go onto the ground. Aquí bé ens podem quedar o aquí a la cuixa o podem anar al terra. Okay, wherever you are, estiguem on estiguem. I inhalem, braç esquerre primer amunt i després enrere. We're going to inhale the left arm first upwards and then back. 2, you can also be here, també podem estar aquí. 3, 4 i 5. Exhalem, portem mà esquerra cap enrere. Exhale, bring your left hand back. I aquí, a poc, okay? Just go slowly here. We're going to try and get the bind. Clasping both hands together at the back. Intentarem agafar-nos amb les dues mans enrere, okay? Si és massa, seguim amb la mà dreta al terra, mà esquerra enrere. 2, empenyem caderes endavant perquè no se'n vagi enrere. 3, 4, i 5. Exhalem, mirem a baix, exhale down, inhalem amunt, inhale up, i exhalem, canviem els peus, exhale, change to be right to the side, left to the front, dret a davant, allà al costat, esquerra davant.
I el mateix podem anar a les dues opcions, two options, either on the left side, o a l'escuixa esquerra, o al terra, or onto the ground. Okay, just find your place. Inhalem amunt, inhale up, and back, i enrere, allargant tot el cos, lengthening the whole body. 2, podem mirar la mà, you can look up to the hand. 3, també podem estar aquí, then you can always be here. 4, i 5, exhalem, portem la dreta enrere, exhale, bring the right hand back. And we're going to try and grasp both hands, intentem agafar les dues mans, pit amunt, chest up. 2, 3, 4, i 5, exhalem, mirem a baix, exhale, look down, inhalem amunt, inhale up, i exhalem, tornem al principi, exhale back to the front. Inhalem, peu dret enrere, we're going to bring back the right foot. Aquest cop ens quedarem paral·lels als peus, keep both feet parallel to each other. If you've got any tension in the knees, just open the feet slightly outwards. Si tenim alguna pressió als genolls, obrim una mica els peus cap a fora. Inhalem, braços en creu, inhale, lengthen up. I exhalem, anem cap al terra, exhale down to the ground. You can either go into your hands, podem anar a les mans, o podem anar als blocs. Si anem als blocs, intentem que no estiguin aquí davant. Okay? If you're using blocks, try not to place them too far away forward from your body. Just try and keep them in line with your toes. Intentem portar-los en línia amb els dits dels peus. Okay, if you're down, walk your hands back. Si estem al terra, caminem les mans enrere, colzes paral·lels, elbows parallel to each other. Inhalem, allarguem, inhale, lengthen. Exhalem, baixem. Exhale, lower. 2, portant el pes endavant, bring the weight forward. 3, 4, i 5, inhalem a mitja esquena, inhale halfway up. Exhalem, mans a la cintura, exhale, hands to waist, inhalem amunt, inhale up, i exhalem, relaxem, exhale, relax, inhalem amunt, inhale up, exhalem, juntem les mans darrere del cos, exhale, clasp your hand behind your body, inhalem, allarguem, inhale, lengthen, i exhalem, baixem, endavant, exhale, bring your hands forward, portar el pes endavant, bring your weight forward, use the breath to move. Utilitzarem la respiració per moure. 2, 3, 4, i 5, inhalem amunt, inhale up, i exhalem, tornem al principi, exhale back to the center. Anirem amb la cama, we'll go into one leg, els dos peus de les caderes, both feet underneath the hips, and we're going to slightly put the weight onto the left body, or onto the left leg. Tenim els peus sota les caderes i portarem lleugerament el pes cap a la cama esquerra. No cal que fem això, you don't need to do this. Just prepare your body to lift up the right leg. Preparem el cos per pujar la cama dreta. Okay? Aquí podem anar amb la mà o podem anar amb la cinta. You can either use a strap or just your hand. Cadascú coneix el seu cos. You also know your body better than I do. Okay, so portem el pes a l'esquerra. Mà esquerra a la cintura, left hand to the waist.
Inhalem genoll dret amunt, inhale right knee up. And we can either stay here, ens podem quedar aquí, o podem agafar el peu per sota amb les dues mans. You can grab onto the sole of the foot with both hands and push to 90 degrees. Okay, I'm not extending the leg, no estic extendint la cama. Okay, what we want is to get this 90 degree here. Vale? Volem aconseguir aquests 90 graus perquè estem estirant tota aquesta zona d'aquí. Okay? So either here, o ens quedem aquí, o pugem a 90 graus. Come up to 90 degrees. 2, 3, 4 i 5. Exhalem, portem de cantó. Exhale to the side. Recordem, podem quedar-nos aquí. Okay? Once you've got the balance, mantinguem l'equilibri. Mirada a l'esquerra. Look to the left. 2, 3. Recordem que podem estar aquí. We can always be here. 4. I 5. Exhalem, portem endavant. Exhale forward. And release. Relaxem. Fem una mica, sacsejant. Mouen els peus. I anem a l'esquerra. Let's go to the left. Okay, portem el pes cap a la dreta. Place your weight onto the right leg. I inhalem, genoll esquerre amunt. 2 options, 2 opcions. Aquí. O aquí. A 90 graus. 90 degrees. 2, 3, 4 i 5. From here, you can either go onto here or onto here. Vale? Ens podem quedar amb el genoll doblegat o estirat. 2, mirada a la dreta, look to the right. 3, 4 i 5. Exhalem endavant, exhale forward i baixem. Exhale lower. Relaxem, sacsegem. Movem una miqueta. Retornem a la postura. Mans endavant, hands facing forward. Okay, this is especially very useful for when you're belaying. Okay, quan estem assegurant algú, com assegurem? Assegurem així. Okay, we're belaying like this, like old grannies, com unes ilieres. And what we have to do is just bring our body up. El que hem de fer és portar el cos cap a dalt, espatlles enrere, cos fort, strong body, shoulders back. So just really lengthen your body up. Portem el cos cap a dalt. Lleugerament el pes a l'esquerra, slightly bring your weight to the left. Inhalem, cama estreta, one inhale, right leg up. 2, 3, 4 i 5. Exhalem, dobleguem el peu, exhale, bend the leg and try and bring it back. Intentem portar-la enrere. El genoll està mirant cap a baix, vale? Estem tancant les caderes, we're closing the hips down, so it's facing down the knee. Okay? 2, 3, 4 i 5. Exhalem, portem el peu a terra. Exhale, bring the right leg back and open to warrior 2. Obrim al guerrer 2. Caderes obrint, o sigui, hem d'imaginar que estem obrint tot això d'aquí. Mans activades. Just picture yourself opening your hips, pushing away with hands.
2, 3, 4, i 5, inhalem amunt, inhale up, i exhalem, baixem a la cama dreta. Exhale, lower onto the right leg. We're going to bring the left foot onto flex. Flexejarem, o sigui, posarem el peu així de l'esquerra. Cama dreta. You can either just leave your right hand here, podem deixar la mà dreta aquí al costat, o ens podem embolicar la cama i juntar les mans a darrere. Or you can wrap your leg and join both hands back. 2, 3, 4 i 5. Exhalem despent mans, exhale, lift both hands, inhalem amunt, inhale up, i exhalem, tornem al principi, exhale back to the center. Recol·loquem el cos, replace all your body, activating it, lengthening it, portem el pes a la dreta, bring your weight to the right, inhale, left leg up, inhalem, cama esquerra amunt, 2, 3, 4 i 5. Exhalem, dobleguem i portem la cama enrere, exhale, bend the knee, bring your leg back, 2, 3, 4 i 5. Exhalem, portem la cama cap al terra, exhale, lower the left leg and open up to warrior 2, Obrint, al darrer 2, 2, 3, seguim apanyant les mans cap a fora, keep pushing outward with the hands, 4 i 5, inhalem amunt, inhale up, i exhalem, anem a la cama esquerra, portant el peu dret, and flex, flexing the right foot. Again, left hand can stay on the floor, la mà esquerra pot quedar-se al terra, o ens podem agafar les dues mans per darrere, or you can grab both hands from behind. 2, try and look up, mirem a dalt, 3, 4 i 5. Exhalem, desplegem mans, exhale, release the hands, inhalem amunt, inhale up, i exhalem, tornem al principi, exhale back to the center. Obrim els peus davant de l'esterilla, open both legs side to side of the mat, inhalem amunt, inhale up, exhalem, baixem mans al pit, heart center, and then down to Malasana. Anem a Malasana. D'aquí podem utilitzar un bloc si no arribem a baix. Okay? If you can't go lower or you find it a bit too difficult and too straining on the knees, you can use a block. Aquí el podem posar, no per sentar-nos, okay? We're not just sitting and chilling here. Just using it to make sure that we're using the strength here, vale? Ens utilitzem més que res per assegurar-nos que estem utilitzant la força aquí. Les mans poden estar al pit, you can leave your hands onto the chest, or you can leave them here, o les podem deixar aquí al terra. 2, apretant el pit endavant, espatlles enrere, pressing the chest forward, shoulders back. 3, podem pujar els talons si volem, you can raise the heels if you want. 4
5, 6, seguim empenyant el pit endavant, keep pushing the chest forward, 7, 8, 9, quasi estem, almost there, i 10, exhalem, baixem, exhale, lower, inhalem amunt, inhale up, i exhalem, baixem, exhale, lower, and release. Vinyasa, inhalem amunt, inhale up, exhalem a baix, exhale, lower, inhalem esquena 90 graus, inhale up to 90 degrees, exhalem enrere i baix, exhale back and down, inhalem amunt, inhale up, i exhalem al gosset. 2, separant orelles d'espatlles, empenyant espatlles amunt. 3, make space between the ears and the shoulders, pushing the shoulders up. 4, i 5, exhalem, portem els colzes al terra, exhale, lower the elbows to the ground, and keep pushing the chest back. I seguim apretant el pit cap enrere. 2, 3, 4, i 5, inhalem, anem a planxa baixa, inhale to lower plank. 2, 3, keep pushing against the floor, seguim pujant, apretant. 4, i 5, inhalem, pujant planxa alta, inhale up to high plank. 2, 3, 4, i 5, exhalem, genolls en terra, exhale, knees to the ground, and push back to Balasana. I empenyem enrere a Balasana. Les mans empenyem endavant, les caderes enrere. Hands are pushing forward, hips are going back. Aprofitem aquest moment per portar tota l'atenció altra vegada a la respiració, de la calor i energia que estem creant en el moviment, i intentant fer que el cor bategui una mica més lent en la respiració. Bring your attention back to the breath. Feel the heat and energy created by the movement. And try to slow your heartbeat with your breathing. A la pròxima inhalació, puja la tauleta. Next inhale, we're going back up to tabletop. And push yourself to down dog. Ens empenyem cap al gosset. Inhalem com a dreta amunt, inhale right leg up. Exhalem, la portem entre les dues mans. Exhale, bring it in between both hands. Lower the left knee and tuck the left toes. Baixem el genoll esquerre. Estirem el peu esquerre. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem a cactus. Exhale to cactus. Colzes i espatlles en línia recta, ok? Ni més amunt ni més a baix. I les mans ni més enrere ni més endavant. Estan també en línia. Okay, shoulders and elbows in a line, not lower or higher.
Hands also as well, in line. 2, exhalant a través de les caderes a baix. 3, exhaling down with the hips. 4, i 5, exhalem, baixem mà esquerra al terra, i inhalem, pugem, mà dreta amunt. Bring your left hand back, down, right hand up. 2, 3, 4, i 5. Exhalem, portem mà dreta a baix. Exhale, lower the right hand. Portarem el peu dret una mica més endavant. We're going to bring the right foot slightly forward. And we're going to try and bring the right hand down and outside of the right foot. Okay, d'aquí intentarem portar la mà dreta per sota de la cama dreta i posarem la mà a fora del peu dret. I baixem. Lower down. 2, 3, un mà peu aquí, excel·lent. 4, i 5. Inhalem, pugem. Exhalem, posem les mans, puntegem el peu. Exhale, tuck the toes. Place your hands, la traiem d'aquí. Inhalem, cama dreta amunt. Inhale, right leg up. I exhalem, bossem. Exhale, down to downward dog. Inhalem, cama esquerra amunt. Inhale, left leg up. Exhalem, la portem entre les dues mans. Exhale, bring it in between both hands. Lower the right knee and tuck the right toes. Baixem el genoll dret. Estirem peu dret, inhalem amunt. Inhale, up. I exhalem. Cactus, exhale to cactus. 2, seguim empenyent el pit endavant, keep pressing the chest forward. 3, 4, i 5. Exhalem, mà dreta al terra, exhale, right hand to the floor. Inhalem, mà esquerra amunt, inhale, left leg up. Left hand up. 2, 3, quatre i 5. Exhalem, baixem, exhale, lower. Portem el peu esquerre una mica endavant. Bring your left foot slightly forward. I intentem portar la mà esquerra per sota de la cama i a fora del peu esquerre. We're going to try and bring the left arm underneath the left leg and placing the hand on the outer part of the left foot. 2, lower down. 3, 4 i 5. Inhalem amunt, inhale up. Exhalem, col·loquem bé les mans, puntegem el peu. Exhale, place your hands. Tuck the right toes. Inhalem, cama esquerra amunt, inhale, left leg up. I exhalem a gosset. Exhale, to down dog. D'aquí farem un petit saltiró, portarem els peus darrere de les mans. We're going to do a slight jump, bringing the foot just behind the hands. And we'll sit down and go into Balasana. I again, directament a Balasana. Si algú vol repetir la transició, if you want to repeat it. Down dog to Namaste. Portarem, inhalarem, saltironet i directe. Just this. Pit als genolls, knees to chest. Les espatlles no se'n moguen, sinó que estem activant tot el tronc, tota l'esquena, espatlles enrere. Okay, we're activating the whole upper body, shoulders back. 2, 3,
4 i 5. Baixem una mica la cama esquerra, pugem la dreta, lower slightly the left leg, lift up the right one, i obrim, braç dret enrere, open the right hand back, 2, 3, 4 i 5. Exhalem, tornem endavant, exhale back to the front, lower the right, baixem la dreta, pugem l'esquerra, lift the left, obrim, mà esquerra enrere, open left hand back, 2, 3, 4 i 5. Exhalem, tornem al centre, exhale back to the center and slowly bring your legs down. Lentament portem les cames cap a baix. Triem les carnes, bringing it back. If you don't have a lot of mobility in your hips, si tenim les caderes molt tancades que no ens deixen seure, podem portar un bloc sota les caderes aquí. Que això ens ajudarà a tenir una mica més d'obertura, més espai. Mans al costat de les caderes, hands next to the hips, pressing down, empenyem cap a baix amb les caderes, quasi com si ens estiguéssim intentant aixecar. Pit empeny endavant, espatlles enrere, chest pushes forward, shoulders back, i aixequem els talons. Lift the heels up. 2, mirant endavant, look straight. 3, 4 i 5. Exhalem, baixem, exhale, lower. Inhalem amunt, inhale up. Exhalem, tirem endavant. Aquí recordem, sempre ens movem amb la respiració. Just remember here to move with your breath. So we're inhaling, elongating, inhalant, allargant, exhalant, baixant, exhale, lowering. Chest to knees, look forward to the toes. Portem el pit als genolls, mirem endavant cap als dits. 2, 3, espatlles enrere, shoulders back. 4 i 5. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem. Baixem, exhale, lower. Dobleguem els dos genolls. Bend both knees. And we're going to bring right heel next to the right hip and left hip. Portarem el taló dret al costat de la cuixa esquerra. Cama esquerra es pot quedar endavant. O la podem caminar portant el taló esquerre a la cuixa dreta. Left leg can stay in front, or we can start walking it until we bring the left heel next to the right hip. Okay, find your space, trobem el nostre espai. Inhalem amunt, inhale up. Exhalem, torcem cap a l'esquerra, recolzant bracet al genoll esquerre. Okay, we're going to twist to the left, placing the right arm onto the left knee. Inhalant amunt, inhaling up. Exhalant, torçant, exhaling, twist. 2, 3, 4 i 5. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem lentament, desfem. Exhale, slowly release. First the left, then the right, primer l'esquerra, després la dreta. I recol·loquem al revés. Col·loquem el taló. Ui, m'he perdut. Got lost there. Taló esquerre al costat de la cuixa dreta. Left heel to the right hip. And the right leg can stay here. Ens podem quedar aquí perfectament amb la cama dreta. O podem començar a caminar
cap enrere. We can start walking back to the left hip. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem, torcem a la dreta. Exhale, twist to the right. Inhalant amunt, exhalant, torçant, inhaling up. Exhaling, twist. 2, 3, 4, i 5. Inhalem amunt, inhale up. I exhalem, baixem. Exhale, lower. Primer la cama dreta, després l'esquerra, first the right leg, then the left. I ens anirem a sentar sobre els genolls. We're going to go sit down onto our knees. Okay, if there's too much pressure here on the shins, si tenim massa pressió a l'empeine, podem puntejar els peus. You can tuck your toes in so there's a bit more space. If not, just stay here. Okay, if it's too sore, you can go down. Si pot així no podem baixar baix amb els genolls. Col·loquem un bloc i tenim més espai. Okay, just place the block here. Okay, wherever you are, estiguem on estiguem, inhalem braç dret amunt, inhale right arm up, i al dobleguem portem el palmell de la mà dreta cap a l'esquena. D'aquí la mà esquerra, palmell enrere. Okay, so sorry, we're going to bring the right hand touching the back, left hand facing back, i ens anirem a agafar la mà dreta. Okay, we're going to grab onto the right hand like this. Si no arribem, if we can't reach, you can always use a strap. Sempre podem utilitzar una cinta. D'acord? D'aquesta manera, lentament, podem anar acostant. This way you can slowly get closer to your hands. Just start where you are right now and build up from there, okay? Patience. Des d'aquí és superimportant. Comencem on estiguem i ja anirem construint i anirem muntant cap amunt, okay? Sempre amb molta paciència i molt d'amor aquí. Okay, try not to bring your right arm pushing your face down. Intentem que el braç dret no ens estigui empenyant cap endavant, sinó que mirem cap a recte. 2, 3, ens anem agafant una mica més a prop. Bring your hands closer. 4. I 5. Inhalem, allarguem, inhale, lengthen. I exhalem, anem a l'altra banda. Exhale to the other side. Aquí notareu que segurament els que sou dretans, aquí tindrem més dificultats. Okay? Aquí, com que tenim aquesta espatlla bastant més carregada, ens costa bastant més pujar i agafar-nos al braç. Okay? Every person who's right-handed will notice that this is a bit more difficult than the other side, just because we've got more tension on the right shoulder, so it's more difficult for us to bring it up. So this is why we'll have to do this. Okay? Per això estem fent això. Que el braç esquerre no empenyi el cap. Don't let your left arm push your head. 2, 3, anem juntant mans, keep bringing the hands together. 4, i 5, inhalem, allarguem, inhale, lengthen, exhalem, baixem, exhale, lower. We're going to slowly come onto our front, baixarem la cara al terra i col·locarem les dues mans com si fóssim una T. We're going to place both hands as if we were a T. Mà dreta al costat del pit, right hand next to the chest. We're going to push up to our left side. Empenyarem amunt fins que estiguem a l'esquerra. Intentem aquí, sobretot, mantenir l'equilibri. Okay? No estem portant tot el pes a l'espatlla, sinó que l'estem repartint amb tot el cos. Don't bring all your weight to the left shoulder. We're bringing it throughout the whole body. You can stay here, ens podem quedar aquí, o podem intentar agafar mà esquerra per darrere. You can try and grab the left arm from behind. 2, si ens falta l'equilibri, podem posar el peu dret al terra. If you're missing on the balance, you can always
Place your right foot down. 3, 4, i 5. Inhalem, braç dret amunt, inhale, right arm up. Exhalem, baixem al terra, exhale, lower to the ground, and roll to the right side. I ens aboquem cap a la dreta, recol·locant el cos, controlant l'equilibri, replacing the body, feeling the balance, and start going to your place. I anem cadascú al seu lloc. 2, 3, 4, i 5. Inhalem, braç esquerre amunt, inhale, left arm up. Exhale, lower to the ground. Exhale, baixem al terra. Baixem cara al terra. Ens empenyem inhalant amunt. Inhale, press up. Cross your legs, creuem les cames. I anem al terra. Go to the ground. Place the back onto the mat. Portem l'esquena al terra. I ens abracem les cames. Wrap into your legs. Exhalant, baixant les espatlles al terra. Exhale, lowering the shoulders. Just breathing there. Lengthening the breaths, allargant respiracions. A la pròxima exhalació, on your next exhale, roll to your right side, ens aboquem cap a la dreta. I amb els ulls tancats, still with closed eyes, push yourself up to a seated position. Ens anem a la posició sentada. Creuem cames, recol·loquem el cos, cross your legs, place your body. I tancarem tots junts amb un om, we'll close all together with an om. Bring your hands to heart center, portem les mans al pit. Inhalem. Farem les mans un altre, crec que l'energia. Rub your hands against each other, creating heat and energy. Bring them to the closed eyes, les portem els ulls tancats. Les portem tot el cos, portem energia, transportant. Bring that energy throughout your body. Tornem a ajudar les mans, rub your hands against each other again. Les portem els ulls tancats, bring them to your closed eyes. I quan estiguem preparats, whenever you're ready, juntem palmells, obrim ulls. Join the palms, open your eyes. Namaste.